Hello everyone, today we are going to deal with radial nerve. The radial nerve can be also called as musculospinal nerve and it supplies the posterior portion of the upper limb. And it is the largest branch of the posterior cord of the brachial plexus. Coming to the root value, the root value is C5, C6, C7, C8 and T1. This is about the introduction and next we are going to deal with the course. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോസ്റ്റീരിയർ കോഡിൻ്റെ ലാർജ് ബ്രാഞ്ചാണ് റേഡിയൽ നെർവ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ഫോമിങ് in the lower part of the axilla. After its formation, it will be passes behind the axillary artery and the brachial artery. അതിനുശേഷം അതിനെ ആമിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറണം. അതിനുവേണ്ടി they will pass through a space. ആ സ്പേസ് ആണ് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ സ്പേസ്. ആ സ്പേസ് വഴി അത് ആമിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറും. എന്നിട്ട് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഒബ്ലിക് റേഡിയൽ സൾക്കസ്. അതിനുശേഷം ഈ നെർവിന് നമ്മുടെ ആമിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ പിയേഴ്സ് ദ ലാറ്ററൽ ഇൻ്റർമസ്കുലർ സെപ്റ്റം. അതിനെ പേസ് ചെയ്തിട്ട് ആംബിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓൺ ദ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ റേഡിയൽ നെർവ് തിരിച്ചു കയറും. എന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഒരു ഡിസെൻഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് കുറച്ചും താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇറ്റ് ടെർമിനേറ്റ്സ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഇൻ്റെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ബ്രാഞ്ച്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ കോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫോം ചെയ്യും. ഇറ്റ് പാസസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ആക്സിലറി ആർട്ടറി ആൻഡ് ദ brachial artery, then it passes through lower triangular space to enter into the posterior compartment of the arm, then it passes through the radial sulcus, then it pierces the lateral intermuscular septum, thereby entering into the anterior compartment of the arm on the lateral aspect, descends downwards and terminates by dividing into a superficial and a deep branch. All round പറയുകയാണെങ്കിൽ this deep branch of this radial nerve supplies the muscles. And the superficial branch, it is cutaneous and supplies lateral side of the forearm. Next, we are going to deal with the relations. Relations നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആക്സിലയിൽ ആൻറ്റീരിയർലി നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ആക്സിലറി ആർട്ടറിനെ കാണാൻ പറ്റും. പോസ്റ്റീരിയർലി സം മസിൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സ്കാപ്പുലാരിസ്, ലാറ്റിസ്മസ് ഡോർസി, ടെറിസ് മേജർ. Laterally axillary nerve and medially axillary vein that we can see on this figure. Okay, and in the upper part of the arm it lies posterior to brachial artery, and in the lower triangular space നമുക്കറിയാം lower triangular spaceന്റെ boundaries ആരൊക്കെയാണ്? Okay, laterally by the shaft of the humerus, medially by the lateral border of the long head or triceps, and superiorly by the inferior border of teres major. These are the boundaries of the lower triangular space. So that's all come as the relation of this radial nerve. Okay, and it is accumulated by profunda brachii vessels. And in the spiral groove, it runs between the two heads of triceps, and in the cubital fossa, it lies lateral to biceps tendons. So look at this figure. This is the cubital fossa. ആൻഡ് നമുക്ക് ടെൻഡൻ ഓഫ് ബൈസെപ്സിന് ലാറ്ററൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റേഡിയൽ നെർവ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻസ്. ദെൻ അബൌട്ട് ദ ബ്രാഞ്ചസ്. സോ ഇൻ ദ ആക്സില റേഡിയൽ നെർവ് 3 ബ്രാഞ്ചസ് കൊടുക്കും. 2 മസ്കുലറും 1 ക്യൂട്ടേനിയസും. 2 മസ്കുലർ ട്രൈസെപ്സിൻ്റെ ലോങ് ഹെഡിനും മിഡിൽ ഹെഡുമായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും. 1 cutaneous branch ഉണ്ടായിരിക്കും. that is the posterior cutaneous nerve of the arm. So in this figure, on the anterior and posterior aspect of our arm, we can see all the cutaneous innervations of the radial nerve. Okay, അപ്പോൾ ആക്സിലിൽ 3 ബ്രാഞ്ചസ്, 2 മസ്കുലറും 1 ക്യൂട്ടേനിയസും. റേഡിയൽ സൾക്കസിൽ വെച്ചിട്ട് 3 മസ്കുലറും 2 ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. 3 മസ്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ to lateral head of triceps, medial head of triceps and anconeus. 2 cutaneous branch എന്ന് പറയുമ്പോൾ lower lateral cutaneous nerve of arm, posterior cutaneous nerve of the forearm. Okay, see on the figure. Then on the lower lateral side of the arm, it gives 3 muscular branches.
That first one, proprioceptive fibers to brachialis, brachioradialis, and to extensor carpi radialis longus. This is all about the branches of the radial nerve. And deep branch. Radial nerve terminates by dividing into superficial and a deep branch. The deep branch of the radial nerve can be otherwise called as posterior interosseous nerve. This is an important nerve. It is the chief nerve of the back of the forearm. So, the course it begins in the cubital fossa. Then the anterior aspect of the upper limb, then it supplies the back of the forearm. They have to pierce a muscle to reach back of the muscle. So they will be pierce the supinator to enter on the posterior aspect of the forearm. After that, it descends downwards, ends in a pseudoganglion in the fourth compartment of the extensor retinaculum. Now, we extensor retinaculum or compartments the fourth compartment is a component of the posterior interosseous nerve. Okay. Then about the branches. First, muscular branches. Now, this is the forearm extensor compartment of upper limb. All muscles are There are 3 muscles, all muscles are supplied by posterior interosseous nerve. 3 muscles, that means anconeus, brachioradialis, extensor carpi radialis longus. These 3 muscles are supplied by branches directly from the radial nerve. But the other muscles are supplied by the deep branch of the radial nerve. Okay. Difference under. Aditya Modanam supplied directly by the radial nerve. But others are supplied by the posterior interosseous nerve, a deep branch of the radial nerve. Then the articulate branches to wrist joint, distal radial nerve joint, and intercarpal and intermetacarpal joint. Then about sensory branches to interosseous membrane. And next about the superficial branch of the radial nerve. The superficial branch, it is basically cutaneous. Cutaneous supplies, it gives cutaneous branches in anatomical snuff box, lateral half of dorsum of hand and digital branches to lateral 2.5 digits except the terminal portions. In this figure we can see the supply of this superficial branch. Okay. Lateral half of the dorsum of the hand except the terminal portions. And finally, about the clinical anatomy. So, we all heard about Saturday night palsy, okay, and it occurs, and this by the improper use of crunch and Saturday night palsy, transient paralysis of muscles can occur. That is because by the improper use of crunch, there will be pressing of the nerve in the axilla. And in Saturday night palsy, dropping the arm over the chair in a state of diminished consciousness. So again the nerve gets compressed in the axilla. So that why a transient paralysis occurs. And when there is an injury to radial nerve occurs, the most common fracture that affecting the fracture of the shaft of the humerus. Okay, the characteristic lesion is wrist drop. So the patient should enable to extend the wrist and the metacarpophalangeal joints. Wrist drop should occur because mainly they are supplying the muscles of the forearm. They are the extensors of the wrist joint. So when the shaft of the humerus get fractured, the extension of the wrist won't happen. That is why wrist drop occurs. Okay, and there will be also sensory loss. So in this figure we can see which all regions will lose the sensations. So that's all about the radial nerve.